let me show everyone our video to intro our project here. So, in next, hi, sorry ya. Okay, minta maaf, I kena mute-kan mic anda dulu sebab kalau ada apa-apa soalan jangan risau, you boleh tanya dalam chat box ya. Or we do have a Q&A section after my showcase. Okay, so please stay and we will give you time to ask ya. If you have any question, please ask now also can you boleh tanya dalam kita punya chat box ni. So now I'm going to show you a video yang introduce service apartment kita orang ni. Okay, so please enjoy my video here. Alright, presented to you Residency Sutra 7. That is our introduction untuk projek malam ini. Nama projek kita orang adalah Residency Sutra 7. So now, sila kembali kepada slide saya. Yang slide saya sekarang ni kita akan showkan location map. Okay, so first kali kita punya projek, kalau boleh follow ambil highlighter sini, projek kita orang ni dalam ini terdekat area ini, next to JQ dan juga next to highway Sungai Balakru Plaza. Nama projek kita orang ni Residency Sutra 7. As you can see, we are surrounded by many highway. First of all, I rasa banyak ingin tahu sebab banyak memang kerja dalam city, maybe work in TJ or maybe work in KL. So let me tell you, the first access we can go into KL adalah kita pakai balik Jalan Ceras Kajang ni. Jalan Ceras Kajang ni actually is from Ceras Leisure Mall all the way jalan straight, then you dalam driving distance 10 sampai 15 minit sudah boleh sampai Residency Sutra 7. So Residency Sutra 7, I call it RS7 okay, RS7 is our service apartment tonight. Okay, so from Ceras Leisure Mall, it will only take you 15 minutes, 10 to 15 minutes driving distance, then sudah boleh sampai RS7 ni. Okay, so this is the first access way, which is Jalan Ceras Kajang Highway. And next, kalau you nak masuk PJ ataupun KL, we do have a second access way which can bring you go into city. Okay, sebab I tahu banyak kerja dalam city kan. And highway yang kedua, Silk Highway yang cuma depan projek kita orang ni sahaja ya. Okay, so dari Silk Highway all the way straight, you akan pass by Jaspo Ceras Selatan, Columbia Asia ataupun The My Shopping Mall, and this can connected to Sungai Besi Highway yang boleh sampai Sedang area ataupun Bukit Jalil area kan. Okay, so kita connected to Sungai Besi Highway dan kita boleh masuk KL City ataupun PJ, 1U, semua kita boleh sampai dalam 20 minit sahaja. So this is the second access way. Okay, and let me show you our third access way where can bring you go into city adalah, okay, kita masuk balik Silk Highway juga. So kita masuk balik Silk Highway ni, tapi we go another way route. Okay, kita pergi yang sebelah kiri ni. All the way kita akan pass by Bandar Mahkota Ceras ataupun Bandar Sungai Long, dan lepas Sungai Long tu, actually you boleh nampak dah yang warna merah ni. There is a new highway here. Okay, highway yang baru ni nama dia EKBE Highway.
East Klang Valley Expressway. Highway ini dalam construction. Next year, it will be ready dan kita sudah boleh start pakai tahun depan. Okay, so highway ini adalah connected Sungai Long, Mahkota Ceras, Hulu Langat area dan kita sampai Ampang UK Perdana. Kalau sudah sampai UK Perdana, zoo negara sana ya, kita memang boleh masuk KL City mungkin dalam 5 minit betul dah. Okay, UK Perdana. So this highway total adalah dalam 22 km sahaja. So that means next time from RS7, kalau kita nak masuk Ampang UK Perdana, we do have another alternative way, which is kita pakai highway baru ni, EKV highway. If you only need 25 to 30 minutes, semua jalan highway memang tak akan jam, boleh sampai KL City, Pavilion, KLCC, tak ada masalah. Okay, so you boleh nampak ya, kita punya location, RS7 location ni, memang ada banyak access way nak masuk city. Betul dah. Okay, so next kali, ada purchaser, sebab last week kita sudah buat showcase ya, memang ada banyak purchaser tanya, actually I'm not working in city, sebab sekarang ni I baru find out lah, many of our purchaser actually not working in city anymore, because maybe some of you tonight our participant tonight, maybe you're working in Putrajaya or Sedang area, or maybe Bangi area, betul tak? Sebab Bangi area sekarang sudah banyak government agency dekat sana ya. So from our project, how to go Putrajaya? If you're working in Putrajaya or Cyberjaya, okay, no problem. Kita masuk balik Silk Highway. Okay, Silk Highway. Just now I tell you, like I mentioned, we actually just next to Sungai Balatoh. So this Sungai Balatoh masuk Silk Highway juga, all the way here. Please follow my highlighter here, all the way kita masuk sini. Dan kita sudah dalam Silk Highway. And from Silk Highway, we can connect it to SKV Highway. SKV Highway ni yang boleh bawa you pergi Buchong area ataupun KLIA area, dan pentingnya it can bring you to Putrajaya and also Cyberjaya. Sebab I faham, I tahu banyak yang sekarang kerja dekat Putrajaya betul dah. So from RS7, our service department tonight, RS7, go to Putrajaya, it will only take you 10 minutes time. Dalam masa 10 minit, you sudah boleh sampai Putrajaya. So this is a very, very strategic location for RS7. And next, kalau ada banyak kawan-kawan, ada banyak purchaser pada malam ini, mungkin you kerja dalam Semenge ataupun Kajang ya, ada banyak hilang dekat sana, betul tak? Okay, if you are going to Semenge, no worry. Kita masuk lagi tol ini, ataupun you tak nak masuk tol, you pergi balik jalan Ceras Kajang, all the way sebelah kanan, kita boleh sampai Semenge, Bangi area, ataupun Seremban dalam 20 minit maksimum. Kalau tak ada jam, mungkin dalam 10 to 15 minit sudah boleh sampai Bangi area. So this is our location. Memang dalam center. Okay, sebab kita dalam Balakong area, I can tell you Balakong area is very, very center area. Sebab kita nak masuk city like PJ ataupun KL City, ataupun we go to yang northern part, southern part, kita boleh sampai Putrajaya, Semenge, or Kajang area pun tak ada masalah. So this is a very, very strategic location. So now, ada customer nak tanya, kalau saya datang dari Sungai Balatoh, entrance dia macam mana? So hari ini jangan risau, I sudah ready video untuk anda. So sekarang, I akan show video yang tunjuk the main entrance dari Sungai Balatoh. So I sudah ready satu video, tapi video ni memang pendek saja ya. It's a short film which can show you where is our project. So let me show you our main access from highway Sungai Balatoh, and please enjoy my video in 30 seconds. Right, so I'm coming to project Putrajaya direction to Kajang area, and right color one is the RS7. So lepas Plaza Sungai Bala, dan RS7 dekat sebelah kiri sahaja ya, boleh nampak dah RS7. Okay, sekarang kita belok kiri masuk saja junction ni, dan kita sudah sampai service apartment RS7. So this is our main entrance from highway. Okay, so ada banyak yang tanya sebab I mention kita punya project ni dalam Balakong area.
memang we are in Balakong area. So I will show you the next video here how we go to RS7 from Balakong. Okay, so please follow me here. If you are from this area, then you will know in Balakong memang ada satu Jasco yang besar sekali. Nama dia Aeon Ceras Selatan Petoda. Dan Jasco ni sebelah dia adalah Columbia Asia Private Hospital ya. So now I'm showing you how we go to RS7 by Ceras Balakong, Jasco Ceras Selatan. So I'm showing you a video dalam 1 minit punya masa sebab I sudah fast forward ya. So this is, I call it a second access lah, okay? I call it a second access where I can bring you from Aeon Ceras Selatan masuk ke RS7. So Aeon Ceras Selatan sekarang dekat sebelah kanan I ya. So let's go. Okay, kita belok kiri masuk Ceras Jaya. Dan kita nampak this is the way to go to JQ also lah. Okay, cuma it will only take you 3 minutes. Okay, dia cuma ambil masa dalam 3 minit sahaja sudah boleh sampai RS7. Okay, nampak tak kita go through all these taman-taman area dan RS7 in front of me now. So this is what I call a second access dari Balakong area. So ini adalah location yang memang strategic untuk RS7 malam ini. Okay, so please allow me to continue now. Okay, sekejap lah. I'm so sorry. I kena mute mic dulu ya. So sorry for tonight. I have to mute your mic first. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, sila type dalam chat box kita orang. Admin akan answer. Akan answer all your question. Ataupun you boleh tunggu sampai akhir. We have a Q&A section, no worry. So please let me to continue and izinkan I jelaskan sikit location map juga. Okay, ramai yang tanya juga shopping mall yang dekat RS7 ada apa shopping mall. Okay, dalam map ini sudah banyak jelas. I think it's very very clear from our map. Okay, so at my left hand side here, we show you dalam jarak 5 km away, kita boleh sampai shopping mall ataupun supermarket. First kali, Jasco Ceras Selatan, just opposite sahaja, ataupun kita boleh sampai NSK yang dalam Ceras Jaya, or we do have another very big NSK in Mahkota Ceras also, dan juga dalam jarak 5 km away, kita boleh sampai Tesco Saujana Impian. Okay, so this is 5 km away lah. Maybe if you're driving, it will only take you 5 minutes driving distance, correct lah. Okay, so let's see a little bit farther. Jarak dia dalam 10 km away, kita boleh sampai a shopping mall yang terbesar dalam Klang Valley coming soon adalah dari Putrajaya IOI City Mall. IOI City Mall ni, this is not the one in Puchong. Yang itu kita panggil IOI Mall ya. Tapi yang dekat Putrajaya ni kita panggil IOI City Mall. This will be the largest, the biggest shopping mall in Klang Valley. If you've been to IOI City Mall, you boleh nampak dia sekarang tengah buat expansion. Lepas dia make expansion completed, it will be the biggest shopping mall dalam Klang Valley. Even bigger than Mid Valley ya. Ini adalah shopping mall terbesar ya dalam Klang Valley ya. Okay, IOI City Mall. Dalam driving distance, maximum 15 minit confirm boleh sampai sebab dia dalam 10 km away sahaja. Okay, dan juga in 10 km away, kita pun boleh sampai The Mines Shopping Center yang sebelah Silk Highway ni. Okay, dan juga kalau kita nak masuk KL sikit dalam jarak 15 km away, kita boleh sampai yang dekat Ceras Leisure Mall ataupun yang opposite Leisure Mall. Kita memang ada satu Eco Ceras dekat sini. Okay, Eco Ceras Mall ni mall yang baru ya. Okay, so this is the shopping mall or supermarket nearby ya. Memang ada banyak yang tak boleh masuk sekali sebab masa pada malam ini kita dalam 40 minit sahaja. So I cannot include everything here. So for accessibility, tadi saya sudah mention banyak highway yang connected Kita ada Silk Highway, kita ada Jalan Ceras Kajang Expressway, and we do have SKWE Highway, dan paling menarik sekali adalah EKWE Highway ni. Sebab kita faham kalau sekarang dari Balakong nak masuk KL memang ada jam sangat dari Jalan Ceras Kajang Petoda, because this is the only access way.
Okay, last time lah. But now we do have another new highway here, EKV highway. Yang highway ni memang boleh tolong settlekan isu-isu jam sekarang. Okay, so jangan risau. Next year, it will be completed and we can start jalan new highway ni. Okay, next kali hospital. Sekarang ni, from last month onwards, many purchaser bila dia nak beli rumah dengan I, dia akan tanya yang paling dekat punya hospital dekat mana. Okay, mungkin I guess maybe they are asking, maybe their wife is pregnant already. Okay, so they want to know mana boleh deliver baby. Okay, betul tak? Okay, jangan risau. Yang untuk I7 ni opposite saja. Kita ada satu private hospital. We do have a private hospital. It's just beside Jasco Cerah Selatan, Columbia Asia. This is a very famous and very reputable private hospital. Okay, so yang untuk customer yang tak nak pergi private hospital, tak ada masalah. Dalam driving distance 10 minit, kita boleh sampai hospital Sedang ataupun hospital Kajang, or you can go to Hospital Putrajaya. Hospital Putrajaya ni walaupun nama dia government hospital, tapi dia punya facility memang top 1 in Malaysia sebab dia hospital yang baru. Okay, so jangan risau untuk isu-isu hospital ni, memang ada banyak hospital lagi yang I tak boleh include sekali ya. Okay, and next very important things and many customer akan tanya adalah education. Education maksudnya apa ya? Sebab sekarang ni banyak customer kita orang beli untuk duduk sendiri sebab they already start to build up their family correct. Okay, dia start ada kids. So that means bila dia kids sudah grow up, kanak-kanak sudah jadi dewasa, dia nak masuk sekolah rendah ataupun sekolah secondary school, betul tak? Okay, don't worry about this. If you want to go to international school, kita memang ada international school yang dekat sekali. Because we are just next to Country Heights and we have a very famous international school by the name of Eton International School. Yang ini boleh untuk primary school and also secondary school, tak ada masalah. Okay, dalam driving distance 5 minit sahaja sudah boleh sampai. And kalau tak nak international school, we do have a SMK Cerah Jaya. You just 2 minit driving distance sahaja. Okay, 2 minit kalau pandu kereta dalam 2 minit masa boleh sampai SMK Cerah Jaya. And for my Chinese purchaser here, if you're looking for SJKC, please don't worry. In Kajang, we do have a very famous SJKC and is one of the top school in Selangor. I believe maybe some of you are graduated from SJKC Yuhua, correct or not? This SJKC Yuhua is one of the top school. They provide primary schooling also for secondary school. No worry about this. Okay, and untuk university ataupun college, jangan risau. Okay, nampak? Boleh tengok tak? Okay, if your kids is interested in business courses or accounting courses, please send him to University Tunku Abdul Rahman yang located in Bandar Sungai Long. Dari I7 to Sungai Long, because I7 is Balakong, so from Balakong to Sungai Long, it will only take you about 5 to 8 minutes driving distance. Okay, I tak lupa nak mention actually C180 dekat sini lah. Okay, yang belakang Jasco Cerah Selatan ni, kita ada satu baru ya commercial area, nama dia Cerah Trader Square. Okay, so next, after our location map, kalau ada apa-apa yang tak faham or you want this location map, please look for our Titans consultant, please look for our sales consultant tonight and ask them for the location map. Alright, and next, let me show you some our development concept here. As what I tell you tonight, what I mentioned just now, we are a ready moving service department. Okay, what is the best advantage for ready moving? Let me tell you something. Kalau hari ini pergi masuk satu showroom dan showroom tu dia adalah satu new launching kan, memang dia kena masa dalam 3 tahun untuk fully build up, betul tak? Construction dia memang ambil masa 3 tahun. So for this 3 years time, actually you have to pay progressive interest in this construction period to your bank. Let's say you are buying a 400,000 condominium. In this 3 years construction time, your loan taking that 400,000, at least you have to pay 20 to 30,000 just for the interest only. Okay, so this is the best thing for I7 sebab kita orang memang sudah completed
tak payah nak bayar compressive interest. This is what you can save if you choose IR7 tonight. Okay, next. Kita punya project ni memang adalah ada a freehold ya. We are not selling any leasehold property to you. We are giving you a freehold property tonight. Okay, and also we are very low density in our development here. Kita cuma ada 2 blok sahaja. Dan 2 blok ni tak banyak unit juga. Dua-dua combine sekali dalam 392 unit sahaja. I understand banyak customer bagi I tahu Ian, last week I go to one showroom, I step in only, I see their the mock-up model dalam 5 tower, 10 tower pun ada. Total project dia ada 3,000 unit sampai 4,000 unit, betul tak? Tapi jangan risau, we only consist of 392 units tonight. Okay, so next, dalam 2 blok ini total dalam 19 tingkat sahaja. Tapi kita cuma ada 14 units for each floor. Okay, dalam setiap tingkat cuma ada 14 unit sahaja. Although we only have 14 units and 19 floor, but we still give you 3 lift lah. Okay, sebab kalau ada legal lift memang tak payah nak tunggu lift. Okay, kalau ada legal lift untuk service the whole block, no worry. Okay, it won't take time. For each unit, we will give you 2 car parks here for this. Sebab I nampak ada customer dalam checkbox tanda berapa car parks sudah. Okay, sebab I faham some of the new launching now, they only give you 1 car park. Okay, but one car park is never enough, correct or not? If today suami isteri ada kerja, suami ada kereta, isteri pun ada kerja, so kereta yang kedua tu mana you kena park tepi jalan betul tak? But today, if you choose IR7, dua-dua kereta boleh park dalam basement car park kita orang ni. Jangan risau. Okay, sama juga in IR7 here, we do give you many types of layout. Kita ada yang 2 bilik, ada yang 3 bilik, ada yang 4 bilik. Sebab I faham, ada banyak family just started nak beli rumah kan. Budget tak banyak, so no worry. Kita boleh bagi you types yang 2 bilik. Yang 2 bilik ni, monthly installment bulanan dia dalam 1,200 lebih sahaja. So it's better than you rent, you sewa dengan orang lain, betul tak? So sekarang ni dengan bulanan 1,200, you boleh beli rumah sendiri. Pilihlah yang type 2 bilik dulu kan, betul tak? Okay, so memang 2 bilik ni hot selling lah kita punya type ni. Type yang 2 bilik ni memang hot selling sebab harga ni murah sangat. Dalam area Balakong, this is a very affordable pricing, I will tell you. Okay, next, let me show you some facility floor. Okay, dalam kita main brochure ni memang kita tunjukkan facility yang sedia ada. So first kali dalam gym room kita orang ni memang full glass dan swimming pool kita bagi yang special ni kita bagi infinity swimming pool. Infinity pool ni memang view dia cantik sikit sebab dia tak ada border okay, so that's why we call it an infinity swimming pool. And also our garden here, our walkway, everything very with many greenery. Kita banyak pokok is ready now. Nanti saya akan tunjukkan the actual for grass side juga ya, sebab kita sudah siap bina kan. Dan juga one thing very special for our R7, this is something which impressed me sebab dalam Kajang, this is the first time ever I nampak dalam Kajang ada service apartment yang ready, ada Sky Lounge. Sebab Sky Lounge ni maksudnya top dalam tingkat yang teratas, top floor, kita boleh naik sampai top floor, bawa family kita orang ni pergi top floor, lepak sana. Sebab top floor view dia cantik sangat. Okay, so this is the first service apartment ever I see in Kajang with Sky Lounge. Ini memang special sikit ya. Dan juga kita mega house ini, and in our condo here kita memang ready ada badminton court. Okay, I faham ada banyak yang suka main badminton. Sekarang nak main badminton kena pergi sewa court untuk badminton, nak bayar kan, tapi tak payah sekarang. In I7 we ready ada badminton court untuk semua residents pakai, free pakai.
Okay, next, I akan tunjukkan site progress photo. Site progress photo ni, I ambil gambar ini sebelum FMCO. Sebelum FMCO, I datang sini ambil gambar. Okay, as you can see, our facility for here, our sundeck is very big. Dan juga semua pokok-pokok, the greenery thing is ready for you. Dan gambar yang tengah-tengah ni, apa kata, orang kata ini untuk kanak-kanak, swimming pool untuk kanak-kanak, because this is a waiting pool. Okay, tanah sebelah kanan ni adalah our infinity swimming pool yang borderless. View dia memang cantik sekali. Okay, dan yang sebelah kiri ni, yang bawah kiri ni, ini adalah gym room kita orang. Okay, gym room ni memang full glass gym room. Kalau you buat gym dalam bilik ni memang bersemangat sikit sebab dia full glass, boleh nampak luar. Yang luar dia orang boleh nampak you juga. So this is one thing very special. But equipment belum datang lagi sebab sekarang FMCO lah. Okay, developer pun belum order lagi. But don't worry, this will be a full gym room for you. Tak payah nak join gym room maybe sebulan dalam RM200, tak payah. Okay, hari ini kita sedia ada gym room dalam service apartment anda. Okay, and in the middle here, this is our multi-purpose hall. Multi-purpose hall, you can have your birthday party here, maybe your baby full moon party, you can organize here. In our multi-purpose hall here, at least you can put 10 tables. Maksudnya boleh accommodate at least dalam 100 orang. So your birthday party, you want to do your birthday party boleh buat dekat sini. Sebab dia boleh masuk 100 orang pun. Okay, yang sebelah kanan ni, this is the view I take from the highest floor, tingkat yang teratas. Okay, tadi facility I yang mention tu sky lounge, memang dia ada gardens, dia ada meja, ada kerusi dekat top floor. That's why we call it a sky lounge. Okay, so this is the view. So you imagine, ini view akan cantik pada malam. The view will be better at night time sebab banyak lampu dia buka, memang cantik sekali. Okay, so this is our facilities for you. So next, this will be our showroom. Okay, before I move to next slide, so please let me check with everyone tonight. Sebab I nampak dalam chat box memang aktif sangat, banyak sudah tanya soalan ya. Okay, so please let me check with everyone. We have type yang 2 bilik, type yang 3 bilik, dan juga type yang ada 4 bilik. So sesiapa yang suka type untuk 2 bilik ya, sila type 2 to me, boleh tak? Okay, untuk sesiapa yang suka tengok yang ingin nak beli type yang ada 3 bilik, please type 3 to me. If you are interested on 4 rooms type, please type 4 to me. Okay, please let me see what is our customer range tonight. So I can see banyak 3 bilik ada Mr. Rajas 4 rooms. My friend here, you're looking for 10 rooms. Okay, we have a very special guest tonight. Okay, and I think mostly is looking for 3 rooms type. No worry, 3 rooms type. I'll show you 3 rooms type. And 2 rooms type. Ada yang juga nak 4 bilik ya. Tapi kebanyakan looking for 2 bilik ya. Kebanyakan looking for 2 rooms because our 2 rooms the price is very affordable. No worry. Let me show you with 2 rooms first. So I'll go faster. So that everyone can look at what is your desire type here. Alright, so let me start with 2 rooms. 2 rooms here, as you can see from my photo here, kita memang ada a big dining area here and also a living area here. But our 2 rooms, our size is in 872 square feet. So that's why we can give you a dry kitchen and also a wet kitchen in our unit. Okay. Dan yang paling menarik sekali adalah kita punya floor tiles. Floor tiles ni we give you a big size one. Size dia dalam 2 kaki times 2 kaki, 2 times 2 feet. This is a big size tiles for you. It's very we call it a very grand one. This one will make your whole house look more grand because the tiles is in big size one. So for our living room, TV area to sofa area, the distance is about 12 feet. So this is a very comfortable size here. Jarak dia memang dalam 12 kaki. So TV anda boleh beli yang besar sikit lah, betul tak? Mungkin you kena beli yang 50 inches ataupun 60 inches also can because the jarak is there, okay? The distance is there. Please enjoy your family time here. Next, let me show you your master room here. So dalam master room kita orang ni memang cukup besar ya. Our size is in 110 square feet approximately.
And inside our master room, we do have a attached bathroom inside the master bedroom. And from my photo, right hand side, our bathroom here is fully renovated for you. For tiles, untuk lantai kita memang bagi yang anti slip tiles. Untuk dinding, we give you up to top, okay, up to top of full height tiles. And we also will give you the plaster ceiling also. So you don't have to spend any budget to renovate your toilet here because we give you a fully renovated one. Okay, so inside your master bedroom, don't worry, you can put a very big size bed here. Katil boleh letak yang king size double bed, tak ada masalah. Super king pun boleh sebab size kita orang ni dalam approximately 110 square feet ya. Dan tempat untuk letak TV ataupun dressing table dan juga tempat untuk letak almari dekat sebelah kiri ni. Okay. Next, let me show you our bilik yang kedua sebab yang ini kita memang ada 2 bilik tidur dan 2 bilik air. So for this second bedroom, kita memang ada tempat nak letak wardrobe. Wardrobe ni cukup besar ya this area, and also you can put a king size double bed or queen size also can. King size pun tak ada masalah, dan tempat untuk letak dressing table ataupun working desk pun boleh ada tempat juga. So bilik ini juga dalam size yang 110 square feet. Bilik kedua pun besar sangat ya. Dan juga for our type A ni memang dia ada satu shared bathroom juga. Okay, shared bathroom ni boleh nampak dah fully renovated juga, full height house, dan juga untuk lantai kita bagi anti slip one. Okay. Okay, next let me show you our back kitchen here. Sebab tadi I mention ada dry kitchen yang untuk tempat untuk maybe for baking cakes ataupun nak masak ais cake, dan juga kita sedia ada wet kitchen untuk anda. You boleh letak stove sini, nak masak-masak dekat sini, ala goreng ikan ke, masak kari, dan you tutup pintu so that bau dah masuk rumah. Okay, so we are ready a wet kitchen for you. This is our special layout because I understand some 2 rooms in the market dia memang tak ada wet kitchen. So kalau masak pun dalam rumah juga. Okay, kalau masak dalam rumah, goreng ikan saja, satu rumah bau ikan tentu dah. Okay, so this is the best thing here. We give you a wet kitchen. Okay, dan untuk customer yang malam ini, kita Titans Property will give you a free concrete tabletop. Okay, customer yang boleh buat decision pada malam ini semua boleh dapat yang tabletop ini ya. Okay, dan tempat wet kitchen ni cukup besar nak letakkan washing machine anda. Alright, so this is our 2 rooms, 2 bathroom type A. Size dia dalam 872 square feet. Kita bagi 2 bilik tidur, 2 bathroom, dan juga untuk type ini anda boleh dapat 2 kapak sekali. Okay, I understand some 2 rooms in the market dia cuma bagi yang 1 kapak sahaja, but no worry about our size here. Our size is very big, and also we give you 2 kapaks for every unit. Tak payah nak takut ini units tak dapat 2 kapak. So for every unit tonight, we give you 2 kapaks. Alright, and also for our type here, kita bagi juga wet kitchen ya. So let me show you our layout sebelah kiri ni. Foyer ni masuknya tempat untuk buat almari kasut. Okay, this is a place where you can do your shoe cabinet, and masuk kita punya rumah sebelah kiri adalah dry kitchen. Dry kitchen is a place for you to do your maybe baking cakes or maybe masak ais cake. Kalau nak masak-masak boleh, kita ada wet kitchen sini, you boleh letak dapur sini, stove sini, masak dekat sini, dan juga tempat untuk anda letak washing machine. Okay, and also our dining area here cukup besar juga, nak letak dining tables, 10 seater pun tak ada masalah. Living room area fully utilized here. Jarak dia dalam 12 kaki from TV to sofa. Dan juga our master bedroom is very practical size. Size dia dalam square sikit lah, 4 segi, so senang nak letak design kan. Okay, so dalam master bedroom kita sedia ada attached bathroom inside our master bedroom, and we do give you a second bedroom here. Okay, this is a place for you to do your walk-in wardrobe. Okay, mungkin letak katil sini lah. Okay, follow your design. Dan juga kita ada shared bathroom dekat luar. Okay, so this is our hot selling type A. Harga dia dalam lepas all the best deal I give you,
So dia punya harga dalam tak sampai pun 330,000. Okay, bulanan memang dalam 1,200 lebih sahaja. Okay, so no worry, I will give you a full pricing later on. So bagi I continue untuk ya type 3 bilik. So next, our type B here. For type B, kita bagi 3 bilik, 2 bilik air, size dia dalam 980 square feet. So dalam gambar ini boleh nampak, dining area cukup besar untuk 10-seater dining table. Living room area, nanti saya akan tunjuk gambar untuk living room juga. Jarak from TV to sofa dalam 14 kaki. Dan juga kita setia ada dry kitchen and also a big wet kitchen dekat jap. Okay, untuk floor tiles kita bagi yang size besar 2x2 tiles juga. Okay, dan our living room area boleh nampak tak? This is the actual size. Ambil gambar actual showroom yang gambar. From TV to sofa dalam 14 kaki. It's very comfortable area here. I think this is the you will spend most of your time with your family in this living room. Cukup besar, jangan risau. And also in our master bedroom here, we give you a special L-shaped window dan king size double bed, tak ada masalah. Kita sedia ada tempat untuk letak wardrobe, amali baju, dan dalam master bedroom kita memang ada attached bathroom juga. Kita juga ada tempat untuk letak TV. Nah, letak TV dalam master bedroom pun tak ada masalah, ataupun tempat untuk dressing table. So this master bedroom size dia approximately dalam 110 square feet juga, cukup besar. Dan juga wet kitchen. Kita punya wet kitchen dalam kita punya layout ni, semua dia untuk wet kitchen memang cukup besar ya. Sebab we know nowadays many customers they like to cook themselves, eat healthy. Okay, banyak tak suka nak bungkus fast food anything kan. Okay, kalau ada kanak-kanak mungkin you cook, you akan masak sendiri ya. Okay, so untuk malam ini juga for type B kita memang ada free concrete tabletop. Okay, nampak tak? Dia punya size dia dalam 8 kaki ya. So this is a very spacious wet kitchen for you. For our ladies tonight, ini adalah tempat untuk masak. Okay. Alright, next. Our shared bathroom dalam type P ni fully renovated juga. Tak payah nak spend budget untuk renovation. Untuk tiles dinding kita bagi full height tiles. Untuk atas kita bagi plaster ceiling, dan untuk lantai kita bagi yang anti-slip tiles sebab dalam toilet dah kita tak boleh licin sangat, betul dah. Okay, dan this is it. Our type P 980 square feet. We give you 3 bedroom, 2 bathroom, and also consists of 2 car parks. Don't worry, all your car can park in the basement car park. And kita memang ada ya wet kitchen adalah yard kita orang ni. So let's see our layout here. Foyer, okay, same tempat untuk letak almari kasut ya. Dan our dry kitchen here, a place for you to baking cakes ataupun masak air sikit. Ya, sini wet kitchen. So almost same with the type A yang 2 bilik ni ya. Cuma dia special sikit dalam bilik ketiga ni. Dia ada bilik ketiga. Okay, this is a bedroom tu, bilik kedua. Master bedroom dekat sini. Dan ada satu attached bathroom in our master bedroom. So this is the type yang 3 bilik ya. So for this type, if you're interested in this type, it's very limited unit. Kita cuma tinggal lagi dalam 6 unit sahaja. If you're interested for this type, you may contact your sales consultant now ya, because we are going to the next layout our 4 rooms type. Okay, untuk sesiapa yang suka pada 4 bilik punya type, please stay tuned. I'm presenting to you our biggest type in our RS7 type E. 4 bilik tidur, 3 bilik air, 4 bedrooms, 3 bathroom. Size dia dalam 1,300 dan 13 square feet, 1312 square feet. I believe this is a very big size condo. If you have a big family, probably this is more suitable for you. Sebab kita ada 4 bilik tidur. Okay, so dalam gambar ini boleh nampak tak? Everything is bigger than just now that one lah. Okay, untuk dining area, untuk living room semua pun besar. Kalau kita compare dengan type A dan type B tadi, betul tak? Okay,
kita juga sedia ada dry kitchen dan wet kitchen juga. Untuk dining area 10 seater dining table confirm boleh masuk, ini tak ada masalah ya. So untuk kita punya living area for type E ni yang ada 4 bilik, dia ada special sikit. Dia ada balcony untuk type E ni ya. Dan kita punya sliding door, kita bagi full glass sliding door. Okay, kalau anda sedang duduk dalam apartments or you go to some other project they do have balcony, but their balcony they only give you 2 door sliding door, betul tak? Yang 2 pintu saja untuk sliding door ni. Tapi nampak tak? Kita punya design ni memang cantik. We give you full glass one. Because the upper one, every houses semua service apartment ni, matahari boleh masuk rumah. They want sunlight to come into your house. It will makes it looks more bright. Okay? Nampak pun ceria sikit lah. Orang duduk dalam pun comfortable sikit. Alright. So next, master room here. Master room ni dia punya size besar juga, dalam approximately 120 square feet. Kita juga bagi L-shape pintu sebab ini adalah corner unit untuk tempat nak letak wardrobe dan juga TV, dressing table, katil pun boleh letak king size katil, tak ada masalah. Dan juga dalam master bedroom we do ready attached bathroom inside your master bedroom. Alright. Next, yang bilik kedua ni, walaupun kita ada 4 bilik, tapi jangan risau, semua bilik I janji bagi bilik yang memang besar sekali. Nampak dah, this is bedroom 2, bilik yang kedua. Kalau nak letak king size katil tak ada masalah. So ada tempat lagi untuk buat wardrobe up to top, up to dinding pun tak ada masalah, up to ceiling also can. And your TV can put here. If you want to put a dressing table, we are ready space for you. It's very spacious inside. Dan next, this is the impressive thing I want to show you, yang paling menarik. Okay, let me show you the share bathroom here. Fully renovated like tadi, yang seperti type A dan type B tadi ya. Tapi in our type A, this is the special thing. First time I saw dalam service apartment kita orang ni ada storeroom. Kalau kita duduk landed baru ada storeroom kan. Tapi in our service apartment here, we are ready a small storeroom for you. Okay, kita punya customer memang suka type ini sebab kita boleh masukkan penyapu lantai ataupun old newspaper, everything you can put inside a storeroom so that your house will be very clean. So this is one of the very impressive thing dan customer kita memang suka sangat. Okay, next. Yang untuk wet kitchen ni, yang untuk size ini, wet kitchen dia memang besar sangat. Okay, jarak dia, the size here is about 9 feet. Okay, dalam 9 kaki. Okay, nampak tak? Sudah letak stove, letak basin sini dan kita boleh letak lagi washing machine dekat sebelah. Okay, untuk customer malam ni semua boleh dapat free concrete tabletop. So please contact your sales consultant for type E ni sebab type E ni cuma satu unit dalam satu tingkat saja. Okay, unit tinggal memang tak banyak. It's very limited unit left. Okay, this is the layout for type E here. The size kita orang dalam 1313 square feet, 4 bilik itu, 3 bilik air, and we give you 1 storeroom. This type also can get 2 car parks for everyone. We do ready a wet kitchen for you and also a balcony here. Alright, so please look at our layout here. Ini adalah tempat untuk letak kasut, your entrance, and a dry kitchen here, and a very big wet kitchen dekat belakang ni. Dining area, boleh letak dining table yang untuk 10 orang. Untuk type ini special dia ada balcony untuk anda. Okay. Master bedroom memang ada tingkap dia dalam L shape, dan dalam master bedroom ada attached bathroom, bedroom ketiga, bedroom kedua, dan juga bilik yang keempat ni. Dan special juga untuk type ini kita ada bigger toilet ya. Okay, so for this type we give you 4 bedroom and 3 bathroom. So untuk type ini harga dia dalam sampai 500,000. So next time I nampak banyak sudah tanya harga berapa, booking fee berapa, jangan risau. Please give me
Give me 1 more minute. Let me remove all my drawing first, and I will show you our pricing for tonight. Okay. Dan untuk booking fee, siapa yang tanya booking fee, please stay tuned. I will give you a very special offer tonight. Okay, so let me show you another thing is our floor plan here. Dalam setiap tingkat, yang sebelah kiri ni adalah block P, yang sebelah kanan adalah block A. So dalam satu tingkat boleh nampak tak? Cuma ada 14 unit sahaja. So kita yang facing Sungai Chua View ni memang hot sangat sebab dia facing south ya, yang facing Sungai Chua ni. Dan yang warna hijau ni adalah type A kita orang ni. Ini harga yang paling murah sekali, bulanan tak sampai 1,300. Yang unit nombor 56789 ni. This is the hot selling one, let me tell you first. And paling special ni adalah yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni adalah size yang terbesar. Size dia dalam 1312 square feet yang warna kuning. Dan juga our type B here facing swimming pool, type C facing swimming pool and also facing lake view. This is one of the hot selling type also. For type D, warna biru, nombor rumah nombor 3 dan nombor 4. Okay, so please check with your sales consultant kalau you memang ada minat untuk nombor rumah ya or facing because some of my customer memang dia nak facing south or they specifically mention I want my house balcony facing north only. And then so for this no worry, boleh nampak dah kita dia floor plan ni. Kalau you nak cari rumah facing north, facing south, facing west or facing east, no worry, semua sedia ada untuk anda. Okay, next kita nak bagi tahu harga pada malam pada RS7 ni dah. Okay, so please don't forget RS7 is a completed unit, sudah ready moving. So I nak bagi tahu juga lah sebab customer untuk RS7 yang sebelum FMCO ni harga dia orang beri berapa? Okay, I ingat semua minat nak tahu kan. Before this FMCO we are selling at this pricing. Please take a look. Okay, kita ambil yang 2 bilik sebagai example ya. Dan 2 bilik size dia dalam 870 square feet. List price maksudnya harga belum discount. Dan we are very lucky our project is under HOC, Home Ownership Campaign. Yang semua rumah dalam HOC campaign ni dia memang dapat subsidi dari government. Okay, first kali you boleh dapat 10% discount. All the projects under HOC, you are very lucky. You get 10% rebate, subsidy from government, and also you can save the stamping fee. If you buy house before, you boleh faham semua rumah, bila you beli rumah, you kena bayar stamp duty bagi LHDN, bagi government okay. Tapi projek yang under HOC we have something special for our government now, give you subsidy. Or project under HOC, you get free stamp duty, tak bayar-bayar. Tapi untuk harga you dapat 10% discount juga. So nampak tak? Yang list price ni selepas tolak HOC 10% discount, harga SPA, harga Sales and Purchase Agreement kita orang ni dalam 360,000. Okay, so harga yang sebelum FMCO, developer juga bagi extra rebate 7%, 7% rebate from developer. So your net price for these 2 room types is only 335,000. Okay, cuma dalam 335,000 sahaja. So this is the cheapest price in platform. Okay, I can assure that. Okay, and next kalau untuk customer yang minat untuk 4 bilik, so ini adalah harga sebelum FMCO. So list price dia dalam 580,000 % discount sebab this project is under HOC, and this is the new SMP price. Sales and Purchase Agreement price adalah harga 522,000, and also for this type you get 7% rebate from developer, and after all the rebate of the discount, yang untuk 4 bilik harga sebelum FMCO adalah 485,000. Alright, so next let me show you for our FMCO exclusive package. Sebab yang untuk malam ni I faham ya, semua rumah, semua partisipan pada malam ini nak beli rumah, dan juga dengan
harga yang murah, betul tak? So tonight I won't disappointed you. So let's see what is the special for tonight. Harga list price sama. Harga S&P lepas 10%, kita boleh dapat HOC 10% discount juga. Dan developer extra 7% rebate, kita entitled juga. Tapi something special for tonight is we can get a extra 3% rebate for every customer tonight. Dan harga untuk type 2 bilik ni cuma dalam 324,000 sahaja. Okay, so let's see apa for 4 bedrooms type list price is the same, 10% entitled juga, dan untuk harga new SDA price 522,000, you get extra rebate from developer 7%, and also for tonight only you get an extra 3% rebate. So the net price is 469,000 only. Kalau compare yang harga sebelum FMCO tu, you sudah boleh jimat dalam 15,000 sampai 20,000, betul tak? So next, sebelum banyak sudah tanya booking fee, so no worry about booking fee. I can assure you for booking fee untuk malam ini memang kita ada bagi special deal untuk booking fee, jangan risau. So kita, I nak rasa nak tunjukkan sikit comparison juga, sebab banyak customer bila nak beli rumah kan, for me also when I want to buy house, I will go to do some survey, okay? But don't worry, tonight I already do this survey for you, okay? So yang dalam balkon ini area, new launching sekarang ni, please look at sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ni ada satu new launching dalam balkon. Developer dia Hub Star yang jual Mercedes-Benz tu, nama projek ni Akasa, location dalam balkon juga. Dia juga adalah freehold project. Total units, ini penting ya, total units dia dalam 1,000 unit, 998 units, okay? Dan maintenance fee dia dalam 35 sen per square feet. I think this is on high side, memang expensive, okay? Okay, for selling price, this is the thing you want to know, right? But please move to the right hand side first, right hand side project yang launching dalam balkon, nama dia Traders Garden. Ini adalah belakang Jasco Ceras Selatan sahaja ya. Location dalam belakang juga, tapi projek ini dia adalah leasehold, dia bukan freehold, leasehold. Okay, total units juga dalam 764 units, and maintenance fee is 30 cent per square feet. Alright, so now please let us look at the center one yang dekat middle ni adalah project malam ini yang kita promote, okay? Residency Sutra 7, location dalam balakong juga, semua location dalam balakong. Landowner kita adalah freehold, tapi compare Traders Garden kita freehold, kita menang lah, okay? Untuk total unit, this is the important thing. We are very low density development here. Kita tak sampai 400 unit. Kalau compare dengan yang sebelah kiri Akasa, dia dalam 1,000 unit. If you compare with Traders Garden, dia dalam 700 lebih units. Okay, yang best thing here, for maintenance fee, we are only 20 cent per square feet untuk maintenance fee. Kalau you compare Akasa, 35 cent per square feet. Maksudnya, kalau rumah anda adalah 1,000 square feet, satu bulan maintenance fee dalam 350 ringgit for Akasa. But if you compare with I7 tonight, if you are buying a 1,000 square feet house, your monthly maintenance fee, it will only cost you 200 ringgit only. Boleh nampak difference tak? 350 ringgit dan 200 ringgit untuk satu bulan. Okay, itu yang apa anda boleh jimatkan. Okay, next, best sekali untuk selling price. I understand everyone for tonight, you are looking for a below market value property photo dah. Okay, so today we are giving you. So now, please look at our 2 rooms type. Untuk type A, kita orang ni yang ada 2 bilik. Kalau kita compare dengan Akasa dulu, kita punya size dalam 872 square feet. Akasa dia juga 2 bilik. Size dia 850 square feet sahaja. Dia kecil sikit lah, tapi harga Akasa untuk 2 bilik adalah 470,000, 470,000. But in R7, we only selling you at 320,000 only. Difference dia dalam 150,000.
Alright, so next let me compare with Traders Garden. Traders Garden yang sebelah kanan ni, dia juga ada yang type 2 bilik. Tapi saiz dia dalam 600 square feet sahaja, kecil sangat. Compare dengan kita orang ni 872 square feet, ini memang saiz kecil. Tapi harga dia, harga sama, leasehold, tapi saiz 600 square feet, harga dia sama juga. So memang kita punya i7 memang harga dia murah. And let us compare with 3 rooms type. Kalau untuk type B kita orang ni yang untuk 3 bilik ya, size kita orang dalam 980 square feet, harga tak sampai 360,000 ya. Tapi kita compare Akasa, dia juga ada type yang 3 bilik. Size dia besar sikit dalam 1000 square feet, tapi harga dia 570,000. So please look at Traders Garden dia yang sebelah kanan ni. Traders Garden for 3 rooms type, size dia memang kecil sangat, di 773 square feet sahaja, tapi talon dia ada 3 bilik tidur, 3 bilik air lagi. I don't know how small it is saya pun tak faham boleh masukkan queen size bed lah. Okay, tapi harga dia 410,000, 410,000. So if we compare the average price per square feet, we are selling at 350 per square feet only. So can I say that our project is below market value by 20 to 30%? Okay, so this is what we want to bring to everyone tonight. Kalau nak beli rumah dalam FMCO ni, kita memang nak beli rumah yang below market value, betul dah? So tonight, i7, we give you everything is below market value. Okay, so now one of the best thing for i7 today, kita punya project memang dalam HOC campaign ni. Kalau project dalam HOC campaign, you boleh jimatkan duit untuk bayar stamp duty. Okay, so let's see how much you can save for stamp duty exemption for everyone who are looking for 2 rooms. Kalau tak ada project yang tak ada dalam HOC campaign masuk ni, kalau you beli satu condo second hand ya, you kena bayar MOT at least 8,000. So for tonight, if you're choosing our R7, you don't have to pay 8,000 ringgit. For anyone who are interested in 3 rooms, you boleh jimat duit anda 10,000 untuk bayar stamp duty. For 4 rooms, you can save about 12,000. So all this, kalau 8,000 maybe is not a big deal for you, but actually for 8,000 ringgit you boleh beli TV 60 inches, 2 king size bed, a very big size 3+2+1 sofa, a very beautiful marble dining table, betul dah? So this is what you can save for your furniture or for the electrical items in your own house later on, correct or not? So every project under HOC is very benefited for all the purchaser, I would say. Okay, so now banyak dah tahu macam mana nak buat booking. Okay, jangan risau ni Samantha. Okay, booking fee 500 ringgit. 500 ringgit ni before FMCO, tapi untuk malam ini kita bagi eksklusif promo. Sebab sekarang ni projek kita orang sudah siap bina. So actually we don't want to collect booking fee from you. Booking fee ni no meaning. Memang we collect for fun only. So for tonight kalau sesiapa yang betul-betul minat nak beli rumah, so cuma kita perlukan 1 bulan slip gaji ataupun bank statement sahaja. Sebab sekarang ni I faham everyone to buy house just that loan tak boleh lulus, betul tak? So today if anyone interested to choose a unit in i7, kita tak payah booking fee, 0 booking fee. Just that we want to help you to get your loan approved on it. Okay, so please submit your payslip so that we can send to our bankers and we do a free checking loan service for you. Then we will know whether your loan can up to how much. Okay, so please, for everyone who are interested, please contact our sales consultant now. You just have to ready your 1 month payslip, your IC, and some details. Then we can reserve the unit for you. And please, from next Monday, we will ask our bankers to contact you to proceed for your loan. And please bear in mind, this is very, very important information here. So for first 30 purchaser who are signing the agreement, you boleh dapat free items yang
First sekali, free SMP and legal fee plus disbursement fee and free loan legal fee maksudnya yuran berguaman semua tak payah bayar. Developer akan bagi free. Okay, yang ketiga, HOC campaign ni tadi I tak mention, you can save 10% discount dan juga stamp duty exemption. And yang keempat ni, rebate 10% for our Titans customer semua dapat 10% rebate lah. Sebab customer yang sebelum flexible cuma boleh dapat 7% rebate sahaja. But for tonight, you boleh dapat 10% rebate. Okay, dan juga untuk customer yang buat booking pada malam ini, kita bagi free concrete tabletop. This is by us lah. Okay, we give you some appreciation lah sebab you join our showcase tonight, right? Okay, so we give you some appreciation, a free gift for you, a free concrete tabletop for everyone. So let's see. Total saving kalau untuk sesiapa yang beli rumah, so this is the cost you have to pay. Kalau you nak beli rumah second hand ke, or you want to buy a new house okay, so let's take kita ambil example rumah harga dia 400,000. So kalau rumah anda yang 400,000, first sekali you kena bayar 10% down payment betul dah. So for here you kena bayar 40,000 untuk down payment. Yang kedua, you kena bayar legal fee yuran berguaman. So for 400,000 condo, 400,000 houses, you have to pay legal fee about 20,000. Tapi untuk malam ni you sudah jimat down payment, tak nak bayar down payment, even though booking fee pun tak bayar, and legal fee wise we will pay for you, developer free for you. Okay, yang ketiga untuk stamp duty. Stamp duty kalau untuk tadi I dah mention legal bilik ni boleh jimat 8,000, untuk legal bilik boleh jimat 10,000 sebab projek kita orang ni under HOC campaign. Yang keempat, yang best sekali, kalau you beli new launching sekarang, dia ambil masa 3 tahun untuk construction period, you kena bayar progressive interest betul dah. So for this 4 years time, the interest you pay is around 20,000. Tapi untuk malam ini, sebab projek kita orang ni sudah ready moving, tak payah nak bayar interest, so total saving dalam 20,000. And let's see, if you are choosing our RS7 tonight, total you boleh jimat dalam at least 90,000. So for this 90,000, it is very enough for your interior design renovation ataupun nak beli kan furniture, sofa, TV, electrical items, semua sudah cukup, confirm sudah cukup. So this is what you can get if you are taking RS7 tonight. Alright, so banyak sudah tanya macam mana nak buat booking, so jangan risau. So siapa yang minat kan, today we are giving a very special zero costing booking fee dan dapat rumah zero cost sahaja. So sesiapa yang minat sila contact sales consultant kita orang ni. So now is our Q&A section. Sekarang ni baru 9:30 sahaja. Our showcase akan tamat pada pukul 10. So sesiapa yang ada soalan nak tanya, welcome everyone. If you want to ask anything, sila buka mic tanya juga boleh juga because it's our Q&A section. Alright, so please welcome to ask anything. I nampak ada banyak question dalam chat box. Let me check first ya. Okay, ada yang nak tengok facility gambar ya. Okay, no worry. Let me show you our video so that you can have a view for all our facility. Okay, so I akan tunjukkan video untuk project introduction project kita orang ni, Residency Sutra 7. So please enjoy our video.
Alright, so this is our facility view and also our introduction untuk project kita orang ni. So ada customer tu PMI nak tanya harga untuk yang 3 bilik. So no worry, I will show you our price for tonight ya. So untuk harga yang 3 bilik ni, okay, sorry dia nak tengok layout untuk 3 bilik. Okay, one moment, let me show you. So for 3 room type, this is our layout here. Okay, untuk Mr. Uma Krishnan nak tengok unit available ya. No worry, let me show you a unit available. Can. I'll show the unit available now. So for the 3-bedroom, right? There's no balcony, right? For this Yes, type? my friend here. For 3-bedroom, we do have another type yang ada which with balcony and also without balcony. Which one? Oh, okay. So the price will be different lah. The price will be slightly different only lah. Don't worry, my friend. Yes, sir. So you are prefer for with balcony or without balcony? Let me show you the price. With balcony, please. With the balcony, no worry. Okay, I'll give you the cheapest one. Is it okay? Yeah, can. Alright, for with balcony, right, and the cheapest one, let me find sebab unit tinggal tak banyak. Okay. Alright, sir. For this unit, let me show you my pointer here. Okay. 19th floor, unit number 2. The price before rebate is 460,000. So after rebate will be 420,000 only. Your monthly installment will be about 1,550. 1,550. Is it within your budget, my friend? Need to think about it. Need to think about it. No worry. This one is for 3 room, right? For 3 room, yeah, correct. 3 room. Again, what is the after rebate? Berapa tadi? 300? After rebate dalam 420,000 sahaja. 420. Oh, yes, right. This is with balcony lah. Without balcony? Without balcony, ini memang murah sangat lah. Without balcony, after all the rebate, 360 only. 360. Okay. Yeah, monthly installment is 1,400 only. So, yeah. So for those booking today, we'll get the tabletop lah. Free tabletop and also boleh dapat 0 booking fee punya package lah. Sebab lepas this FMCO we will have to collect 500 booking fee and also we don't have the 3% extra rebate anymore. Oh, tu yang the wardrobe all is not included lah. Yeah, they are not included. Correct, not included. Yeah. So the tabletop only lah, not include the kitchen cabinet as well, right? Yeah, not include. Okay, right. Understand. Thank you. Alright, so kalau if you're interested with this 3 rooms type, the cheapest one will be this 4 unit only. Okay, so for our customer here, Mr. Uma Krishnan, no any lower floor units? Yeah, we do have. If you are looking for 2 rooms or 3 rooms, Mr. Uma. Okay, for lower floor units, okay, for green color is sold, for red color is booking from for this week booking, white color is available. So we do have many lower floor okay. Kita memang ada yang 2 bilik, memang ada lagi banyak. 3 room, 2 bathroom. If you're looking for 3 rooms, we do have from level 7 here. Let me zoom bigger the size for you. Okay, so for level 8, level 7, all these is still available, Mr. Uma. So for this unit, right, this pricing, don't feel surprised because this pricing haven't rebate.
Okay, so for let's say for B74, after rebate, the price will be about 430 only. Your monthly installment around 1,600. 1,600 only. Alright, so anyone still got any other question? Boleh buka mic untuk tanya. Okay, tanya sampai faham. So for this 360, this for 2 room price actually ini harga yang belum diskaun lagi. So lepas diskaun dalam 320 lebih sahaja ya. So monthly installment dalam RM1,200 sahaja. Okay, ada yang nak tengok location map Okay, let me show location map for you. No worry. Okay, so this will be our location map. It's actually just opposite Jasco Cerah Selatan. Alright, one more question coming in. Any lower floor for 3 rooms type, Mr. Rajesh? Okay, Mr. Rajesh, you're looking for 3 rooms, Alright, so please let me go back to the unit availability, I'm sorry, Alright, if you are looking for 3 rooms type, the lowest floor, let me check. Yes, sir, for 3 rooms type, we do have a unit level 7. Level tingkat 7. Okay, harga dia sebelum diskaun 477. Lepas diskaun dalam 435,000 sahaja. Monthly installment will be in about 1,600. Mr. Rajesh, is this what you're looking for? Yes. Sorry, it's Miss Rajesh. I'm so sorry. Alright. So, yeah, is level 7 is too low for you? You want to go higher? No, I think level 7 should be okay. And one more thing is that who are the panel bankers? Okay, for panel bankers, we do have BSM, we do have MBSP, CIMB Bank, and Maybank, IHB Bank. So far, we do have these 5 to 6 banks yang boleh dapat loan Okay. Thank you. Alright, so Miss Rajesh, if you are interested for this unit, kita tak payah nak booking fee, zero booking fee for tonight. Just that we need to check your loan status first. So please prepare your payslip and we'll give you a free checking for loan. Okay. So to whom I need to submit the document? To the sales contact person. Alright, one very important question to ask you, Miss Rajesh. Who is the one who invite you to join our showcase tonight? I think. What's the name? You hold on, let me check. Oh, no worry. Murshida. Alright, I will ask Murshida to contact you right away, Miss Rajesh. No worry. Okay then, thank you so much. Alright, Murshida is well noted. She will contact you for the unit reservation. So for A74, if you are confirmed, I will need to let developer know so that we can reserve the unit for you, Miss Rajesh. Thank you for today. Okay, thank you. Thank you. Alright. Okay, sesiapa yang ada soalan nak tanya, sila buka mic tanya dan kita senang sikit nak communicate betul-betul. Okay, so please open your mic here if you do have any other question. Okay, I faham banyak yang belum tahu harga berapa, bulanan dan berapa. So please ask here. I can assist you. Okay, my name is Ian here. I'm from Titans Property. So anything you want to ask about real estate, so please open your mic here to ask.
This is our new launching here. Our location is Balakong, is in Balakong. We are selling below market price 20% to 30%. I can assure you. If you're looking, you're doing some research, if your preferred area is in Balakong, I understand. You sudah visit ke showroom yang banyak, maybe a showroom Akasa, maybe showroom another project. And for I7, we are the lowest price in Balakong area. Alright, so kita punya showcase akan sampai pukul 10. No worry, if you have anything to ask, so please ask now. Welcome to open your mic. Alright, ada yang tanya location dekat mana? No worry, let me show you our location here. Okay, if you are from, if you know where is Jasco Cheras Selatan ya, dekat Balakong area, memang ada satu Jasco yang besar sekali. Dalam Jasco ni, dia ada TGV Cinema, dia ada Kenny Rogers, ada Pizza Hut, ada McDonald. Jasco ni memang dalam weekend banyak orang datang Jasco ini. Okay, dan sebelah Jasco Cheras Selatan adalah Private Hospital Columbia Asia. Belakang dia ada Econ Safe dan ada satu baru punya commercial center, nama dia Cheras Traders Square. Dan CIMB Bank dekat C180 ni, C180 ya, is just behind Jasco Cheras Selatan. So our project here from Jasco Cheras Selatan, it will only take you 3 to 5 minutes, I would say, driving distance. Maximum 5 minutes sudah boleh sampai. Okay, so this is the access way if you are coming from Balakong area. Yes, Uma Kristen, I will contact the salesperson for more info. Thank you so much. One very important question also, Uma, who is the salesperson? Do you still remember the name so that I can ask him to contact you right away, Miss Uma? Yeah, all right. I will ask Miss Yaya, Yaya to contact you. Yeah. Okay. So Yaya, please contact Uma to proceed the reservation procedure. Thank you, Uma. Thank you for joining us today. Please stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you for your time.